Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. The International Criminal Court has sent a confidential message to Hungary asking the country to arrest Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu shortly before he withdrew from the organization, the Times of Israel has learned. According to the Portfolio article, the letter was marked confidential. The ICC sends these letters to the target country in confidence because it minimizes the possibility of the person to be arrested absconding. The letter contained the name, date, and place of birth of Benjamin Netanyahu and the ICC charges. The court requests Hungary's cooperation in the following arrest the following person if the opportunity arises while he's in the country, the letter reads. As is known, Hungary did not arrest the Prime Minister but withdrew from the ICC. Prime Minister Benjamin Netanyahu told reporters after his meeting with US President Donald Trump that Israel is working on a new agreement on the release of hostages and the ceasefire deal in Gaza, which we hope will succeed. Netanyahu said they were committed to releasing all hostages and to eliminating Hamas from Gaza. He said he also spoke to Trump about the US President's plan to move displaced Palestinians out of the Gaza Strip while it is rebuilt, which Netanyahu called a bold idea. Trump says the war in Gaza will end if not in the not-too-distant future. Trump says Netanyahu is working very hard to free the hostages and hopes that Israelis appreciate his efforts. Trump said the Israeli people want to get the hostages out. This man is working very hard with us to make that happen, he said. Netanyahu added, I have a good partner, and Trump said, you do have a good partner, and so do we. Israel carried out an attack on a Monday in the Deir al-Balah area of the central Gaza Strip, with local health sources saying one of the attacks hit a media tent set up next to a hospital, killing 2 journalists and wounding 6. The total number of wounded is reported to be 9. According to Al-Aqsa Hospital in the area, the IDF also attacked tents next to the building, adding that there were wounded in the operation. The Israeli Defense Forces said it was targeting gunmen from the Hamas Islamist terror organization that controls the Gaza Strip, but did not give any details. The cessation of fightings in Gaza and the reconstruction of the Strip, as well as plans to end the war in Ukraine, were also discussed on Monday in Cairo during talks between French President Emmanuel Macron and Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi, after which Macron said that both France and Egypt were working for peace. In a joint press conference with Sisi, the French president said that Paris is committed to Egypt's stability, even in increasingly uncertain circumstances, stressing its support for talks between Egypt and the International Monetary Fund. Turning to the war in Gaza, he criticized the recent attacks on the Gaza Strip and called for an immediate release of Israeli hostages held there. He also stated his total opposition to any plans to forcibly displace the people of the Gaza Strip or to annex it and the West Bank to Israel. And finally, for the weather, the sky will be calm and starry in the evening. Tomorrow will be slightly cloudier and the weather is expected to remain cold and windy. The temperatures will typically average around -4 to +2 degrees Celsius in the morning and 10 to 14 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Der Internationale Strafgerichtshof hat eine vertrauliche Nachricht an Ungarn geschickt, in der das Land aufgefordert wird, den israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu kurz vor seinem Austritt aus der Organisation zu verhaften, wie die Times of Israel erfuhr. Laut dem Portfolioartikel wird das Schreiben als vertraulich gekennzeichnet. Der ISDGH sendet diese Briefe vertraulich an das Zielland, um die Möglichkeit zu minimieren, dass die zu verhaftende Person untertaucht. Das Schreiben enthielt den Namen, das Geburtsdatum und den Geburtsort von Benjamin Netanyahu sowie die Anklagepunkte des ISDGH. Der Gerichtshof bittet Ungarn um Zusammenarbeit. Im folgenden Punkt nehmen Sie die folgende Person fest, wenn sie die Gelegenheit ergibt, während sie sich im Land aufhält, heißt es in dem Schreiben. Wie bekannt hat Ungarn den Ministerpräsidenten nicht verhaftet, sondern sich aus dem ICC zurückgezogen. Premierminister Benjamin Netanyahu sagte Reportern nach seinem Treffen mit US-Präsident Donald Trump, dass Israel an einem neuen Abkommen über die Freilassung von Geiseln und einem Waffenstillstandsabkommen im Gazastreifen arbeite, von dem wir hoffen, dass es gelingen wird. Netanyahu sagte, man sei entschlossen, alle Geiseln freizulassen und die Hamas aus dem Gazastreifen zu vertreiben.
Er sagte, er habe mit Trump auch über den Plan des US-Präsidenten gesprochen, vertriebene Palästinenser aus dem Gazastreifen umzusiedeln, während dieser wieder aufgebaut wird, aber es Netanyahu als kühne Idee bezeichnete. Trump sagt, der Krieg im Gazastreifen werde in nicht allzu ferner Zukunft beendet sein. Er sagte, Netanyahu bemühe sich sehr um eine Freilassung der Geiseln und hoffe, dass die Israelis seine Bemühungen zu schätzen wissen. Trump sagte, das israelische Volk will, dass die Geiseln freigelassen werden. Dieser Mann arbeitet sehr hart mit uns zusammen, um das zu erreichen, sagte er. Netanyahu fügte hinzu, ich habe einen guten Partner. Und Trump sagte, Sie haben einen guten Partner. Und wir auch. Israel hat am Montag einen Angriff im Gebiet von Deir al-Balah im zentralen Gazastreifen durchgeführt. Lokalen Gesundheitsquellen zufolge traf einer der Angriffe einem Medienzelt, das neben einem Krankenhaus aufgebaut war, wobei 2 Journalisten getötet und 6 verletzt wurden. Die Gesamtzahl der Verwundeten wird mit 9 angegeben. Nach Angaben des Al-Aqsa-Krankenhauses in der Gegend griffen die IDF auch Zelte neben dem Gebäude an und fügten hinzu, dass bei der Operation 3 Personen verletzt wurden. Die israelischen Verteidigungsstreitkräfte erklärten, sie hätten auf Bewaffnete der islamistischen Terrororganisation Hamas gezielt, die den Gazastreifen kontrolliert, nannten aber keine Einzelheiten. Die Einstellung der Kämpfe im Gazastreifen und der Wiederaufbau des Streifens sowie Pläne zur Beendigung des Krieges in der Ukraine wurden am Montag in Kairo bei Gesprächen zwischen dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi erörtert, nach denen Macron erklärte, dass sich sowohl Frankreich als auch Ägypten für den Frieden einsetzen. In einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Sisi erklärte der französische Präsident, Paris setze sich für die Stabilität Ägyptens sein selbst unter zunehmend unsicheren Umständen und betonte seine Unterstützung für die Gespräche zwischen Ägypten und dem Internationalen Währungsfonds. Im Hinblick auf den Krieg im Gazastreifen kritisierte er die jüngsten Angriffe auf den Gazastreifen und forderte die sofortige Freilassung der dort festgehaltenen israelischen Geiseln. Er wandte sich auch gegen jegliche Pläne, die Bevölkerung des Gazastreifens zu vertreiben oder ihn in das Westjordanland an Israel anzugliedern. Und schließlich zum Wetter. Am Abend wird der Himmel ruhig und sternenklar sein. Morgen wird es leicht bewölkt sein und das Wetter wird voraussichtlich kalt und windig bleiben. Die Temperaturen liegen im Durchschnitt bei -4 bis +2 Grad am Morgen und zwischen 10 und 14 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. בית הדין הפלילי הבינלאומי שלח הודעה חסויה להונגריה, ובה ביקש מהרשויות ההונגריות לעצור את ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו זמן קצר לפני פרישת הונגריה מהארגון, כך נודע לטיימס אוף ישראל. על פי הכתבה הבאה, המכתב סומן כחסוי. ה-ICC שולח מכתבים אלה בסודיות למדינת היעד, מכיוון שהדבר מצמצם את האפשרות שהאדם המבוקש להיעצר יימלט. המכתב כלל את שמו, מקום ותאריך לידתו של בנימין נתניהו ואת האישומים של בית הדין. בית המשפט מבקש את שיתוף הפעולה של הונגריה בנושאים הבאים: לעצור את האדם במידת האפשר בזמן שהוא במדינה, נכתב במכתב. כידוע, הונגריה לא עצרה את ראש הממשלה, אלא פרשה מבית הדין הפלילי הבינלאומי. בשיחה עם עיתונאים לאחר פגישתו עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, אמר ראש הממשלה בנימין נתניהו שישראל עובדת על הסכם חדש לשחרור בני הערובה והפסקת האש בעזה, שאנו מקווים שיצליח. נתניהו אמר שהם מחויבים לשחרר את כל בני הערובה ולחסל את חמאס מעזה. לדבריו הוא גם שוחח עם טראמפ על תוכניתו של נשיא ארצות הברית להעביר עקורים פלסטינים מרצועת עזה בזמן שהיא נבנית מחדש, מה שנתניהו מכנה כרעיון נועז. טראמפ אומר שמלחמת עזה תסתיים בעתיד הלא רחוק. הוא גם מוסיף שנתניהו עובד קשה מאוד כדי להבטיח את שחרור החטופים ומקווה שהישראלים יעריכו את מאמציו. טראמפ אמר שהעם הישראלי רוצה את בני הערובה. האיש הזה עובד קשה מאוד איתנו כדי להשיג זאת, אמר. נתניהו הוסיף שיש לי שותף טוב, וטראמפ אמר, יש לך באמת שותף טוב, וגם לנו. מדינת ישראל ביצעה ביום שני התקפה באזור דיר אל-בלח במרכז רצועת עזה. לפי מקורות רפואיים מקומיים, אחד הפגזים פגע באוהל תקשורת שהוקם ליד בית החולים. נהרגו 2 עיתונאים ו6 נפצעו. על פי העמידה ידוע על 9 בני אדם שנפצעו סך הכל. לפני בית החולים אל-אקצה באזור, צה"ל תקף גם מועלים ליד המבנה והוסיף כ3 בני אדם נפצעו בפעולה. צה"ל אמר כי הוא תקף חמושים מארגון הטרור האסלאמיסטי חמאס השולט ברצועה, אך לא סיפק פרטים.
הפסקת הלחימה בעזה ושיקום האזור, כמו גם תוכניות לסיים את המלחמה באוקראינה, נדונו ביום שני בקהיר, בפגישה בין נשיא צרפת עמנואל מקרון לנשיא מצרים עבד אל פתח א-סיסי, שלאחריה הצהיר מקרון כי גם צרפת וגם מצרים פועלות למען השלום. במסיבת עיתונאים משותפת עם סיסי אמר הנשיא הצרפתי כי פריז מחויבת ליציבותה של מצרים אפילו תחת נסיבות אלו, והדגיש כי הוא תומך בדיונים בין מצרים לקרן המטבע הבינלאומית. בהתייחסו למלחמה בעזה הוא מתח ביקורת על התקפות חדשות על רצועת עזה ודחק בשחרור מיידי של כל בני הערובה הישראלים המוחזקים שם. הוא גם הצהיר כי הוא מתנגד לחלוטין לכל תוכנית לעקור בכוח אנשים החיים ברצועת עזה או לספח את הרצועה והגדה למדינת ישראל. ולמזג האוויר, השמיים יהיו שקטים וזרועי כוכבים לקראת הערב. מחר צפוי לנו מזג אוויר מעט מעונן ועדיין קריר. הטמפרטורות חזויות להיות בין -4 ל-2 מעלות בבוקר ובין 10 ל-14 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו ב-hattitv.com או broilerpress.com. תודה רבה והמשך ערב נעים.